Good evening, viewers. I welcome you on the second session of the day, wishing and hoping that you all are in good health in this adverse pandemic situation. Friends, today we are going to discuss about the abolition of capital punishment. Now, I have put the jargon as a conundrum. Why it is a conundrum? Because it is like a riddle. Just like that, the sentence itself is a puzzle which always has two answers. So, I would like to discuss today's topic in three phases. First, I would like to discuss. Hello, hello. હેલો હા સ્ટાર્ટ કરું હવે. ઓકે, હું બોલું છું તો આવતું નથી એમાં. મેં સ્ટાર્ટ કરી જ દીધું. હા, ઓકે, થેન્ક યુ. Good morning. I hope the program has started and the video has also started. Okay, so now the screen of my computer is visible to you. Yes. Good evening, viewers. I, Dr. Neepa Vyas, Assistant Professor from Government Law College, welcomes you to the second session of the day where we will discuss about abolition of capital punishment, a conundrum. I have kept the title as a conundrum. The only reason is that I think that the statement itself is such that we will have always two types of answers. One will be of the view that it should be abolished, and the other view we will always get, that is, no, it should be there, it should not be abolished. So, to justify the title, I would like to discuss the topic in three phases. First phase, in which we will discuss about the international documents which provides for capital punishment, that is death sentence. In second phase, we will discuss what is the scenario in other countries, other nations. And lastly, we will discuss the situation of India. What are the views of Indian Supreme Court? What is the provision in our constitution and other relevant acts? So let us start with the first phase. I would like to share
the provisions of Universal Declaration of Human Rights 1948. Dear viewers, two articles are very important as particularly for today's topic. Article 3, which prescribes that everyone has the right to life, liberty and security of person. At the same time, Article 5 prescribes that no one shall be subjected to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Dear friends, these two articles safeguards the right of life of each and every human being. And at the same time, it is also provided that no inhuman punishment should be awarded to any human. Don't you think that this will go against today's topic? How can we abolish or how can we implement the capital punishment when the Universal Declaration on Human Rights, to which many states have ratification, implemented the provisions of this Human Rights Convention in their countries? But friends, this Human Rights Convention is not mandatory to be followed if it is not in accordance with the law of the land. So, each and every state or municipal law permits, then only international agreements will be implemented in their states. So, keeping in mind these two provisions, let us discuss the scenario of the world. As the United Kingdom, which also the party to the Human Rights Convention, abolished, I repeat, abolished the capital punishment in 1965. Before 1965, the capital punishment or death penalty was there in their statute, but it was never declared as inhuman or cruel. But by passing the particular Act of Murder, Abolition of Death Penalty Act 1965, then after the capital punishment was abolished in United Kingdom or UK, as you all are familiar with. The second country which I opted is Australia. In this state also, by passing the Act of Death Penalty Abolition Act 1973, the death penalty was abolished. Section 4 of the said Act provides that a person is not liable for the punishment of death for any offence. I repeat, no person shall be awarded death penalty for any type of offence. It may be inhuman, cruel, heinous, anything. And to implement this section 4 or there to protect the particular provision, again in the same act, section 6 repeatedly provides that the punishment of death must not be imposed as the penalty for any of the offence. So this is the repetition of the provision that section 4 is again reiterated by changing the words in section 6 to make sure that this punishment shall not be imposed as a penalty for any offence. This act came into force in 1973. So Australia also has abolished the capital punishment. We are still discussing the developed Western countries, my dear friends. The third country which I opted is Canada. The Canada has passed in 1998 the bill which is known as C-25 by the House of Commons, that
capital punishment is abolished. So, by this passing the bill, the capital punishment is also abolished in Canada. The fourth country is France, where Constitution of France was amended in 2007 and Article 66 Clause 1 was inserted, which provides that no one shall be sentenced to death. So there is no other option left, that it says that the capital punishment or death sentence is abolished in France since 2007. The Germany. The Constitution of West Germany in 1949, by its Article 102, provides that capital punishment shall be abolished. So, in most of the Western developed countries, they are of the opinion that the capital punishment should be abolished, and they have abolished by passing relevant acts, statutes, or by making amendments into the constitution. Why? Because they also have ratified the Universal Declaration of Human Rights, and to implement those two provisions provided under Article 3 and Article 5, they amended the acts and implemented it in their relevant countries. Now friends, you must be thinking that if all countries have abolished, is India the only country who is yet implementing the capital punishment and awarding the capital punishment? You must aware that very recently in Nirbhaya's case, 13th February 2020, the accused persons were hanged, where the capital punishment was implemented. India is not the only country which is yet inflicting the capital punishment. Then which is the other country? It is the United States of America. This particular country, United States of America or USA, providing by its 8th and 14th of Amendment in the Constitution that particularly the 8th Amendment prescribes that excessive bail shall not be granted, imposing terrific fine is not permissible, nor the state can inflict or implement any cruel or unusual punishment. This is the 8th Amendment to the Constitution of United States of America. And then after, the 14th Amendment, which is available to your screen, provides that no state shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States, nor shall any state deprive any person of life, liberty or property without due process of law, nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the law. This is the 14th Amendment made to the United States of America's Constitution. You must be finding that these provisions are similar to the provisions of Constitution of India. Similar provisions are also prescribed in Indian Constitution through Article 14, 19 and 21, to which we are calling it the golden triangle of our Indian Constitution. Because our Article 21 is inspired by
this particular amendment of United States of America, which provides nothing else but liberty of equality, right to life, and the fundamental freedoms. By keeping in mind these two provisions of United States of America, the constitutionality of death sentence or capital punishment was challenged in the case of Furman versus Georgia. Okay friends, here I am pausing myself and instructing you that if you have any query, you can comment in the comment box, and at the end of this session, I will deal with all the questions raised by you. So if you have any query, you can ask me by inserting in the comment box. I will not continuously looking in the comment box because it is not convenient to go through, and it will not, or rather it will break the flow of the session. So I will answer the comments at the end. And as I am instructed, I will also deliver the session in Gujarati as well as in Hindi also, so that to cater all the wishes of the viewers. તો here friends, થોડુંક હું તમને ગુજરાતીમાં પણ કહી દઉં કે યુએસએના કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં 8મા અને 14મા સુધારાથી જે બે જોગવાઈઓ કરવામાં આવી એમાં 8મા સુધારાથી એવું કીધું કે કોઈ પણ વધારે પડતા દંડ નહીં લેવામાં આવે, કોઈ અમાનવીય અથવા તો ક્રૂર લાગી શકાય એવી શિક્ષાઓ કરી શકાશે નહીં. અને 14મા સુધારાથી દરેક વ્યક્તિને સમાનતાનો, જીવનનો અને જીવન જીવવાના અન્ય અધિકારો અને ફ્રીડમ્સનો પણ ગેરંટી આપવામાં આવેલી હતી. આ પ્રોવિઝન્સને ધ્યાનમાં રાખીને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકામાં 1972માં પહેલી વખત કેપિટલ પનિશમેન્ટને ચેલેન્જ કરવામાં આવી in the case of Furman versus Georgia. હવે in this case the judgment is very important, and because the judgment is given by 5:4 judges, એટલે ટોટલ 9 જજીસની બેન્ચ હતી અને એમાં મેજોરિટી જજમેન્ટ જે હતું એમાં પણ બે વ્યૂ જોવા મળેલા હતા. 2:3 judges નો રેશિયો એમાં હતો, where the majority judgments where 2 judges were of the opinion that it is in contravention of the amendment of 8th and 14th, and it is inhuman, the capital punishment. This was the view of 2 judges. 3 judges of the majority side were of the opinion that this is not unconstitutional, but it should not be implemented. They were of the view that it should not be abolished. They were of the view that if alternative punishment is available, it should be implemented except capital punishment. And the minority view, that is the 4 judges, were of the opinion that it is neither in contravention with 8th or 14th amendment to the Constitution. So we got the judgment that the imposition and carrying out of the death penalty constitute cruel and unusual punishment in violation of the 8th and 14th Amendment. So in 72, it was declared that a capital punishment is violative or unconstitutional. Then again, the question was put before the Supreme Court of United States in the year of 1976. Dear friends, in Gregg versus Georgia, again here Georgia is the common name. So if you are listening this session
for your exam purpose, you have to remember only three names: Furman, Georgia, and Gregg. Furman versus Georgia, where it was held unconstitutional, and Gregg versus Georgia, there it was held that it is not unconstitutional. It is not violative of 8th nor the 14th Amendment of the Constitution of United States, whereby the judgment which prescribes Justice Stewart, Justice Powell, and Justice Stevens. Justice Stewart was also the judge of the majority view in Furman versus Georgia, who was of the belief that it should not be abolished but alternative punishment should be implemented. Justice Stewart, Justice Powell, and Justice Stevens formed the majority view in Gregg versus Georgia and held that the punishment of death for the crime of murder does not, under all circumstances, violate the 8th and 14th Amendment. એટલે 8મા અને 14મા સુધારાને કેપિટલ પનિશમેન્ટ કોઈ પણ સંજોગોમાં ભંગ કરતી નથી, એટલે કે એનો ઉલ્લંઘન થતો નથી, એટલે કે એ બંધારણીય છે. આ જ વ્યૂને ત્યારબાદ સુપ્રીમ કોર્ટ ઓફ અમેરિકા દ્વારા પણ વારંવાર ચુકાદો આપવામાં આવ્યો કે જેમાં 3 અગત્યના કેસીસ છે: વુડસન વર્સિસ નોર્થ કેરોલિના ઇન 76, Robert versus Louisiana in again 1976, and in the year of 1977, Supreme Court of United States held capital punishment is constitutional in the case of Gardner versus Florida. So let us conclude the international scenario that the capital punishment in United States of America is not unconstitutional per se. So in UK, Australia, Canada, France, Germany, in all these states it is abolished, but in United States it is not abolished and held constitutional. Now let us discuss what is the position in India. I would like to discuss the position of India, or whether the Supreme Court of India is of the opinion to abolish or not to abolish the capital punishment in these 6 cases. આ 6 cases through આપણે ચર્ચા કરીશું કે ભારતની સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા જે કેપિટલ પનિશમેન્ટ અથવા તો જે ફાંસીની સજા આપવામાં આવે છે તે બંધારણીય ઠરાવવામાં આવેલી છે, ગેરબંધારણીય ઠરાવવામાં આવેલી છે કે બંધારણીય ગણવામાં આવે છે તો કયા કારણસર એને બંધારણીય ગણવામાં આવેલી છે. So let us discuss the first case, Jagmohan Singh versus State of Uttar Pradesh. The citation of the case you can see from this slide, AIR 1976 Supreme Court, page number 947. આ કેસના જજમેન્ટ પર પહોંચતા પહેલા I would like to discuss some fact of the case. I hope you all are with me and you are able to understand what I want to convey. If you have any query, just write a comment. We will discuss it at the end of the session. According to the fact of the Jagmohan case, why? Because sometimes the knowledge of fact gives or aid to understand the judgment. This is the reason why I am mentioning the fact of the Jagmohan Singh's case. હવે આ કેસમાં એવું થયેલું હતું કે શિવરાજ સિંઘ જે આ જગમોહન સિંહના કાકા હતા, who was the uncle of Jagmohan Singh, that was Shivraj Singh, who was murdered by one Chote Singh.
છોટે સિંહ નામની એક વ્યક્તિ હતી, એને શિવરાજ સિંહનું ખૂન કરેલું હતું એવો એની ઉપર આરોપ હતો. અને આ શિવરાજ સિંહ એ જગમોહન, જે આપણા કેસના જે પાર્ટી ટુ ધ કેસ છે, એમના અંકલ હતા. The case was held before the High Court and High Court acquitted Chote Singh. એટલે છોટે સિંહને હાઈકોર્ટે છોડી મૂક્યા. એવું પુરવાર થયું કે છોટે સિંહ હેઝ નોટ કિલ્ડ જગમોહન's uncle who is શિવરાજ સિંહ. But Jagmohan Singh is having agony over છોટે સિંહ, કારણ કે એને નિર્દોષ છોડી મૂક્યો એટલે જગમોહન સિંહના મનમાં એના માટે દ્વેષ હતો. So whenever they came to meet each other at any public place, એમની વચ્ચે કાયમ નાના ઝઘડા થઈ જ જાય, ઉગ્ર બોલાચાલી થાય, નાની મોટી મારામારી પણ થાય. એક દિવસ એવું થયું, એટલે કે લગભગ 1966 ની આસપાસ એવું થયું કે જગમોહન સિંહ was working in his farm where Chote Singh also was working in his farm as they were having adjacent farms to each other. બંનેના ખેતરો નજીક નજીક હતા. હવે એ વખતે એ બેને સામ સામે જોઈને ફરીથી દર વખતની જેમ ઝઘડો થયો, મારામારી વધી ગઈ. But the village people intervened and dispersed the crowd. એટલે ગામના લોકો જે ત્યાં ખેતરની આસપાસ પોતાના કામ કરતા હશે એ લોકો વચ્ચે પડ્યા અને ઝઘડાને શાંત કરી દીધો. But at that time Jagmohan Singh warned Chote Singh that if now you will come in my way, I will see you. હવે જો તું મને મળ્યો તો હું તને જોઈ લઈશ. What happened in the very next day, when Chote Singh was in his field for some irrigation purpose, એના ખેતરમાં પાણી નાખવા માટે એ પોતાના ખેતરમાં ગયેલ હતો. At that time Jagmohan Singh was also there. And on this day the quarrel started and the Chote Singh was killed by Jagmohan Singh. So the charge were framed under 302 and rest we all know that the capital punishment was implemented to Jagmohan Singh. હવે in this case, for the first time before the Supreme Court of India, the constitutionality of capital punishment was challenged, whereby it was challenged under this golden triangle of our Indian Constitution: right to equality, fundamental freedoms, and right to life. How? And the judges took the view in which way, by following which arguments, relying on which side, Supreme Court narrated the constitutionality, whether of the death penalty, in this way. First, while જગમોહન સિંહનું જ્યારે પણ જજમેન્ટ આપવામાં આવ્યું ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટે એ પ્રશ્નને આ 3 આર્ટિકલના સંદર્ભમાં તપાસ્યો. એમના મત પ્રમાણે આર્ટિકલ 14 કે જે સમાનતાના અધિકારની વાત કરે છે એના સંદર્ભમાં આ જે પનિશમેન્ટ છે, પનિશમેન્ટ વેલિડ છે કે ઇનવેલિડ, બંધારણીય છે કે ગેરબંધારણીય. તો સુપ્રીમ કોર્ટે કીધું કે જ્યારે પણ whenever the capital punishment or any punitive power is used by the judge, જજ દ્વારા જ્યારે પણ શિક્ષા કરવાના અધિકારનો, સત્તાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ત્યારે એમના દ્વારા બંને પક્ષને સાંભળવામાં આવેલા હોય છે, પુરાવાઓ ચકાસેલા હોય છે અને ત્યારબાદ એમને શિક્ષા કરવામાં આવે છે. એટલે બંને પક્ષને પેલો ઓડી ઓલ્ટરમ પર્ટેમ વાળો સિદ્ધાંત પ્રાપ્ત કરાવવામાં આવે છે, બંને પક્ષને સાંભળવામાં આવે છે. સો for this particular reason equality before law is followed. સો એક જવાબ મળી ગયો કે આર્ટિકલ 14 નું વાયોલેશન થાય છે કે નહીં,
એના સંદર્ભમાં આગળ કીધું કે in other words also, while mitigating all the legal requirements, in each and every case, facts and circumstances are not same. They are different. દરેક કેસના હકીકતો અને સંજોગો અલગ અલગ હોય છે. If they are different, unequals cannot be treated equally. તો જે અસમાન છે એને એક સમાન રીતે ટ્રીટ કરી શકાય નહીં. આથી આર્ટિકલ 14 ની વેલિડિટી જો ચેક કરવામાં આવે તો capital punishment is constitutional. Now let us discuss Article 19. Supreme Court say that Article 19 prescribes for 6 fundamental freedoms. જે 6 જુદી જુદી સ્વતંત્રતાઓ આપી છે એ સ્વતંત્રતાઓનું ઉલ્લંઘન વ્યક્તિના જીવનનો અંત લાવવાથી અટકી જાય છે. આથી એ સંદર્ભમાં કોન્સ્ટિટ્યુશનાલિટીને 19ના સાથે ચેલેન્જ કરવામાં આવેલી હતી. That if the person's life is put to an end, he will not be able to enjoy the fundamental freedoms guaranteed under Article 19. So Supreme Court answered that these fundamental freedoms are not absolute. Yes, dear friends, we always discuss Article 19 clause 1 A to G. But how can we forget Article 19 clause 2 to clause 6, which implements the restrictions on availability of fundamental freedoms. So, as fundamental freedoms enumerated under Article 19 are not absolute, they are also restricted by the subclause, relevant subclauses of 2, 3, 4, 5 and 6. How can this be said that right to enjoy life cannot be restricted? So, in that test also, Article 19 is not intravene or violated by implementing capital punishment. And again, for Article 21, right to life, no one shall be deprived of his life and personal liberty except according to due procedure established by law. These are the words of Article 21. કોઈ પણ વ્યક્તિને કાયદાથી નિર્ધારિત પ્રક્રિયા વગર એના જીવનથી વંચિત કરી શકાતો નથી. આ જીવન જીવવાનો અધિકાર છે જે આર્ટિકલ 21 માં આપવામાં આવેલો છે. While checking the constitutionality under Article 21, Supreme Court asked that if the capital punishment is rendered, is there any procedure prescribed how to render, in which cases it should be rendered? તો એનો જવાબ મળ્યો કે આ જે પણ પનિશમેન્ટ કરવામાં આવે છે which is prescribed under IPC, but to implement the punishment we have Code of Criminal Procedure, that certain procedure should be followed to inflict or to implement the punishment prescribed under IPC. Where is this act? The act is known as Code of Criminal Procedure. It is enforced by the law of the land. So, it is the procedure established by law. So, if both the sides have presented their case, witnesses, evidences are examined by court, and then under section 308 of CRPC, if capital punishment is rendered, it is not unconstitutional because it is according to the due procedure established by law. Which law? That is CRPC. So in Mohan's case also, it is for the first time the Indian Supreme Court held that the death sentence
imposed after trial in accordance with the procedure prescribed under CRPC is due procedure established by law and is not unconstitutional under Article 21. Neither it is unconstitutional under Article 14, 19. So, for the first time, Supreme Court of India held in Mohan Singh versus State of Uttar Pradesh that capital punishment is not unconstitutional. Let us move to the second case, Rajendra Prasad versus State of Uttar Pradesh. I am not going to give you fact of each cases, otherwise the session will be extended. So, as and when needed, I will discuss the fact of the cases. So, in this case also, the constitutionality of capital punishment was challenged, whereby the Supreme Court held that for murder a life term is appropriate save where, now these are the important phrase, special reasons are found for resort to total extinction of the right to life. જો મર્ડર એટલે કે ખૂનના કેસમાં આજીવન કેદની સજા તો જ યોગ્ય છે જો કોઈ ખાસ કારણો એવા હાજર ન હોય કે જેના કારણે કેપિટલ પનિશમેન્ટ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવી પડે. કેપિટલ પનિશમેન્ટ કે ફાંસીની સજા આપવા માટે જો કોઈ વિશિષ્ટ કારણ ન હોય તો વ્યક્તિના જીવનનો અંત લાવવો જોઈએ નહીં. એન્ડ ફેરવેલ ટુ ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ એટલે કે વ્યક્તિના જીવનનો અંત લાવીને એના જે મૂળભૂત અધિકારો છે એ છીનવવા જોઈએ નહીં. પબ્લિક ઓર્ડર એન્ડ સોશિયલ સિક્યોરિટી મસ્ટ ડિમાન્ડ ઇટ. ક્યારે આપી શકાય? જો જાહેર શાંતિ, સલામતી અને સામાજિક વ્યવસ્થાની માંગ ન હોય તો કેપિટલ પનિશમેન્ટ આપવી જોઈએ નહીં. Further, the court held that restrictions on fundamental rights are permissible if they are reasonable. Such restriction may reach the extreme state of extinction only if it is too compellingly reasonable to prohibit totally. આ વસ્તુને સમજવા માટે just give a thought to the fact of નિર્ભયા case. Give a thought to the Hyderabad rape case or rape and murdered case very recently happened. So, if that is called the public order and social security must demand it. Compellingly reasonable to prohibit totally. આવું જો કંઈ હોય તો કેપિટલ પનિશમેન્ટ આપવું એ ગેરબંધારણીય નથી. I hope I am conveying and I am reaching to you in the manner I am wanting. The third case is Bachchan Singh versus State of Punjab. હવે આ બચ્ચન સિંહના કેસની અંદર જ્યારે કોન્સ્ટિટ્યુશનાલિટી ચેલેન્જ કરવામાં આવેલી હતી ત્યારે એ સમયે જે સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા ચુકાદો આપવામાં આવેલો હતો એને જોઈએ. હું થોડીક ઝડપથી આ ચુકાદો લેવા માંગીશ. The provision of death penalty as an alternative punishment for murder in section 302 of the Indian Penal Code is not unreasonable and it is in the public interest. Therefore, it can be held that the impugned section 302 violates neither the letter nor the ethos of Article 19 of the Constitution of India. 302 ની અંદર જે પનિશમેન્ટ ફાંસીની આપવામાં આવેલી છે તે પનિશમેન્ટ આર્ટિકલ 19ના અંદર આપવામાં આવેલી કોઈ પણ ફંડામેન્ટલ ફ્રીડમનું ઉલ્લંઘન કરતી નથી અને તે પેલા જે રીઝનેબલ રિસ્ટ્રિક્શન છે એની સાથે ચાલે છે.
ફાઉન્ડિંગ ફાધર્સ, આની અંદર સુપ્રીમ કોર્ટે ફ્રેમર્સ ઓફ ધ કોન્સ્ટિટ્યુશનના જે ડ્રીમ્સ હતા, એસ્પિરેશન્સ હતા, એને પણ થોડુંક જણાવવામાં આવેલું હતું. Whereby it was held in the judgment by the Supreme Court in the case of Bachchan Singh versus State of Punjab, founding fathers recognized the right of the state to deprive a person of his life or personal liberty in accordance with fair, just and reasonable procedure established by valid law. So again, the procedure established by law, as it was explained in the Jagmohan's case, again narrated as fair, just and reasonable procedure. If it is established by law, then to implement, to inflict the capital punishment is not unconstitutional. While delivering the judgment of Bachchan Singh, court relied on this international covenant also, which says that the International Covenant on Civil and Political Rights 1966, whereby India also rectified the same in the year of 1979. Article 6 provides that it does not abolish or prohibit the imposition of death penalty in all circumstances. Article 6 of the particular covenant prescribes for capital punishment, whether it should be abolished or not to be abolished. So Article 6 prescribes that the first, it has 5 subclauses, whereby the first clause of this particular article prescribes that every human being has inherent right to life and this right shall be protected by the state. શું કે છે આર્ટિકલ 6 ની સબક્લોઝ 1 એવું કહે છે કે દરેક મનુષ્યને જન્મજાત જીવવાનો અધિકાર મળે છે અને આ અધિકારનું રક્ષણ રાજ્યએ કરવાનું રહેશે. આવું ઇન્ટરનેશનલ કોવેનન્ટમાં કીધેલું છે. Second clause of this Article 6 prescribes that if and only if the most serious criminality is observed in any crime, then only capital punishment should be inflicted. જો અતિશય ક્રૂરતા ભરી રીતે કોઈ ગુનો કરવામાં આવ્યો, જેને આપણે હેનિયસ ક્રાઇમ કહીએ છીએ, એવી રીતે જો ગુનો કરવામાં આવેલો હોય તો જ ફાંસીની સજા આપવી જોઈએ. હજી પણ આ કોવેનન્ટની આ ક્લોઝમાં કેપિટલ પનિશમેન્ટ એબોલિશ કરવા માટે કોઈ જોગવાઈ કરવામાં આવેલી નથી. જે કોવેનન્ટનો ઉપયોગ બચ્ચન સિંહના કેસની અંદર પણ સુપ્રીમ કોર્ટે કરેલો છે. આ જ આર્ટિકલના સૌથી અગત્યની ક્લોઝ છે, દેટ ઇઝ ક્લોઝ 5. એમાં એવું કહે છે કે if heinously the crime is committed, capital punishment should be inflicted, but capital punishment should not be imposed to a person under the age of 18 years or a pregnant woman. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ કોવેનન્ટ પણ એવું કહે છે કે જો ખૂબ જ ક્રુઅલ રીતે પણ કોઈ ગુનો કોઈ વ્યક્તિએ કરેલો હોય, પણ એ ગુનો કરનાર જો 18 વર્ષથી ઓછી ઉંમરનો હોય અથવા તો કોઈ સગર્ભા સ્ત્રી હોય તો કેપિટલ પનિશમેન્ટ એમને આપી શકાશે નહીં. ધો ઇટ મે ફોલ અંડર ધી રેરેસ્ટ ઓફ ધ રેર કેસ, ગ્રીવિયસ્ટ ફોર્મ ઓફ ધ ઓફેન્સ, but the particular international covenant says that it should not be implemented. So this particular covenant also propagate for abolition of capital punishment, but it does not mandate for abolition of capital punishment. આ આંતરરાષ્ટ્રીય દસ્તાવેજ પણ ફાંસીની સજાને કાઢી નાખવી જોઈએ
એવો વિચાર વ્યક્ત કરે છે, પણ કાઢી જ નાખવી જોઈએ એવી ફરજિયાત જોગવાઈ કરતું નથી. Again, the next case is Machi Singh versus State of Punjab. એને માછી સિંહ પણ બોલાય છે, મચ્છી સિંહ પણ બોલાય છે. So, in this particular case, આ કેસની અંદર થોડીક એક small fact I would like to reveal that Machi Singh with his 11 companions killed 17 people. 17 લોકોને કે જેમાં સ્ત્રીઓ, બાળકો, એડલ્ટ, યંગ એવા દરેક 17 લોકો હતા, જેને માછી સિંહ અને એના બીજા 11 સાથીદારોએ એટલે કે 12 જણાએ ભેગા થઈને 17 લોકોને ખૂન કરેલું હતું. અને એ દરેકની સામે હાઈકોર્ટમાં અને ટ્રાયલ કોર્ટમાં અલગ અલગ સુનાવણીઓ થયેલી હતી. અને in the High Court of Punjab, the capital punishment was confirmed to the 4 of the accused. 4 આરોપીઓને ડેથ પેનલ્ટી કન્ફર્મ કરવામાં આવી હતી by the High Court of Punjab. અને એની સામે સુપ્રીમ કોર્ટમાં જ્યારે અપીલ કરવામાં આવેલી હતી, તે કેસની અંદર આ કોન્સ્ટિટ્યુશનાલિટીને ચેલેન્જ કરવામાં આવેલી હતી અગેન ઓફ ધી કેપિટલ પનિશમેન્ટ. અને એ વખતે સુપ્રીમ કોર્ટે એક નવો પ્રિન્સિપલ આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો કે ઇફ there is the gravest case, grievous or heinous crime is committed, then extreme penalty should be inflicted. So the Supreme Court held that extreme penalty of death need not be inflicted except in gravest cases of extreme culpability. અતિશય ગંભીર રીતે જો વ્યક્તિનું મૃત્યુ કરવામાં આવેલું હશે તો ફાંસીની સજા આપવી જોઈએ. Life imprisonment is the rule and death sentence is an exception. This is the principle which was introduced by Machi Singh case. શું કીધું કે જે આજીવન કેદની સજા છે એ તો નિયમ જ છે કે જો 302 પુરવાર થશે તો આજીવન કેદની સજા તો નિશ્ચિત જ છે. પણ એ કેદ સિવાય ક્યારે કેપિટલ પનિશમેન્ટ આપવી એ એક્સેપ્શનલી યુઝ કરવાનું છે અપવાદરૂપ રીતે. કયો અપવાદરૂપ કિસ્સો બનશે તો એના ગ્રેવેસ્ટ ફોર્મમાં, એના ગ્રીવિયસ ફોર્મમાં, એના ક્રુઅલ ફોર્મમાં જો આ કલ્પેબિલિટી થયેલી હશે તો પેલું એક્સેપ્શનને ઇમ્પ્લિમેન્ટ થશે. એટલે આમાં શું વ્યૂ થયો? ડિસ્ક્રિશન ઓફ ધ જજ વોઝ ક્રિએટેડ. શું થયું કે એ જજ નક્કી કરશે, જજની વિવેક બુદ્ધિ ઉપર આધાર રહેશે કે એને ફાંસીની સજા ક્યારે આપવી અને એને લાઈફ ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ ક્યારે આપવી. So the responsibility was created on the shoulder of the judiciary. So judiciary was made responsible for infliction of the capital punishment in Machi Singh versus State of Punjab. ત્યારબાદ આ કેસ આવ્યો સ્ટેટ ઓફ પંજાબ વર્સિસ મનજીત સિંહ. In this case also, the Supreme Court held again reflected the same view as of Machi Singh. Choice of death sentence has to be made only in the rarest of the rare case, and that where culpability of the accused has assumed depravity or where the accused is found to be an ardent criminal, રીઢો ગુનેગાર જેને કહેવાય ને એવું, and menace to the society, સોસાયટી માટે જે ઉત્પાતનું કારણ છે, ગંભીર બાબત છે તેવો કોઈ ગુનેગાર હોય, and where the crime is committed in an organized manner, pre-plan crime કરેલું હોય, and is gruesome, cold-blooded, heinous and atrocious, ખૂબ જ હીનતા ભરી રીતે મૃત્યુ કર્યું હોય
કોલ્ડ બ્લડેડ એટલે એ વ્યક્તિ કોઈ ઝાડ કાપે છે કે માણસનો વધ કરે છે, એ બેમાં એને કોઈ ફેર જ નથી, એવી રીતે, અથવા તો અતિશય ઘાતકી રીતે જો વ્યક્તિનું મૃત્યુ કરવામાં આવેલું હશે, અથવા તો કોઈ નિર્દોષ વ્યક્તિ કોઈ અનામદ હથિયાર ન હોય તેવી વ્યક્તિની ઉપર હુમલો કરીને એનું કોઈ પણ ઉશ્કેરણી વગર જો મૃત્યુ કરવામાં આવેલું હોય તો કોર્ટ દ્વારા કેપિટલ પનિશમેન્ટ આપવામાં આવેલી હોય, then it is constitutional and there is no word to say that this is unconstitutionally inflicted. So dear friends, till this judgment, Supreme Court has established the view that capital punishment should be rendered in the rarest of the rare cases. But which cases are rare cases, that is yet not explained by the Supreme Court. Supreme Court એવું કહી દીધું કે એકદમ જ ખરાબ રીતે મૃત્યુ કર્યું હોય, હિનિયસ રીતે ખૂન કર્યું હોય, એવા જ કેસમાં ફાંસીની સજા અપાશે. Where the case falls under the rarest of the rare case. But how these two criteria can be qualified? કયો કેસ rarest of the rare કહેવાશે, કયો કેસ heinous crime કહેવાશે, એવું સુપ્રીમ કોર્ટે હજી સુધી પોતાના જજમેન્ટમાં જણાવેલું નહોતું. So again the question was there that capital punishment is constitutional, but to hold it constitutional, whether the present case falls under rarest of the rare case or not, એવા પ્રશ્નનો હજી સુધી જવાબ આવેલો ન હતો. Then in the ગુરવેલ સિંહ versus State of Punjab, આ કેસની અંદર ફ્રેન્ડ્સ એવું હતું કે ગુરવેલ સિંહની ઉપર ખૂન કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવેલો હતો. આ ગુરવેલ સિંહ has killed 4 people, જેની અંદર સતનામ સિંહ નામના એક ભાઈ હતા. એ સતનામ સિંહના 3 દીકરા હતા, જેમાંથી 2 દીકરા મૃત્યુ પામેલા હતા અને 1 દીકરો જીવિત હતો. એ જે દીકરો જીવિત હતો એમના 2 બાળકો હતા, એટલે કે સતનામ સિંહના દીકરો અને એ દીકરાને 2 બાળકો અને 2 એમના પુત્રો ગુજરી ગયેલા હતા. હવે એની અંદર થોડુંક પાર્ટીશન ઓફ ધ પ્રોપર્ટી પણ આવે છે, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ પ્રોપર્ટી. જે સતનામ સિંહ હતા એમની પાસે 8 એકર જમીન હતી. આ જમીન જે હતી એ જમીન એમણે એમના 3 દીકરાઓમાં, 2 દીકરાઓ જે મૃત્યુ પામેલા હતા એમના વારસદારોને 2-2 એકર જમીન આપી. જે દીકરો જીવિત હતો એ દીકરાને 2 એકર જમીન આપી અને પોતાની પાસે 2 એકર જમીન રાખી. એટલે એમની 8 એકર જમીનને એમણે 3 દીકરાઓમાં 2-2 એકરમાં વેચી દીધી અને પોતાનો હિસ્સો પોતાની પાસે રાખ્યો. હવે એક જ દીકરો જીવિત હતો અને એ દીકરાના વારસદારો એટલે કે એમનો એ દીકરો, એની વાઈફ અને એના 2 બાળકો પણ હતા. હવે જ્યારે પણ આ સતનામ સિંહના મૃત્યુ પામેલા દીકરાઓના વારસો સતનામ સિંહને મળે ત્યારે એમને કાયમ કહે કે તમારો જે હિસ્સો છે એ તમે અમને આપી દો. કેમ? તો કે અમારા માતા પિતા મરી ગયેલા છે. આથી એ હંમેશા સતનામ સિંહને ટોર્ચર કરે, એને ધમકી આપે કે તમારો હિસ્સો અમને આપો. બટ સતનામ did not transfer his part to these two the heirs of the sons. ત્યારબાદ એક દિવસ એવું થયું કે સતનામ સિંહને એમના મૃત પામેલા દીકરાઓના વારસદારો દ્વારા ધમકી આપવામાં આવી કે જો તમે અમને તમારો હિસ્સો નહીં આપો તો અમે તમને મારી નાખીશું. ઉનાળાના દિવસો હતા, પંજાબ જેવું રાજ્ય હતું, એટલે ટિપિકલ પંજાબનું જે ઘર આપણા મગજમાં આવે એવી રીતે ઘરની અંદરના ભાગમાં આ
સતનામ સિંહ સૂતેલા હતા રાતે અને એમના જે બાળકો અને એમના પૌત્રો હતા એ બહાર ઓસરીમાં એટલે કે બહાર જે એમનું કમ્પાઉન્ડ હોય ત્યાં સૂતેલા હતા. અરાઉન્ડ મિડનાઇટ 1 to 1:30 ની આસપાસ few people entered. હવે these few people were recognized as sons of two dead son of Satnam. સતનામ સિંહના જે બે દીકરાઓ મૃત્યુ પામેલા હતા એના બે છોકરાઓ અને એની એક વાઇફ, એ 3 જણની સાથે ગુરવેલ સિંહ આ 4 લોકો એના ઘરમાં રાત્રે 1 થી 1:30 વાગ્યાની વચ્ચે એન્ટર થયા. એકની પાસે તીક્ષ્ણ હથિયાર હતું, એકની પાસે ટોકા નામનું એક બીજું તીક્ષ્ણ હથિયાર હતું અને જે પેલા લેડી હતા જેમની પુત્રવધુ હતી એની પાસે કિરપાણ હતી. આ 3 વ્યક્તિઓએ અડધી રાત્રે એના ઘરના વંડામાં એન્ટર થઈને જે બહાર 4 લોકો સૂતેલા હતા એમનું ખૂન કરી નાખ્યું અને ત્યારબાદ અંદર સતનામ સિંહનું મર્ડર કરવા જતા હતા ત્યારે અવાજ અને બૂમાબૂમ સાંભળીને આજુબાજુના લોકો જાગી ગયા અને પકડાઈ જવાની બીકે આ 4 લોકો ભાગી ગયા. સવારે લગભગ 8 વાગે સતનામ સિંહ દ્વારા પોલીસ સ્ટેશનમાં FIR કરાવવામાં આવી કે એમના ઘરમાં આ લોકો આવ્યા છે અને એમણે પોતાના ઘરની બારીમાંથી આ 4 જણને જોયેલા હતા. So this was the scene of the crime. With this fact, the capital punishment was awarded to all the 4 accused. And before the Supreme Court, it was challenged, whereby Supreme Court explained that whether the particular case falls under RR case or not, rarest of the rare case. તો એના માટે Supreme Court held that the court has to finally apply the rarest of the rare cases test, જેને RR test તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, which depends on the perception of the society and not judge centric. જે માછીસિંગમાં જે જજ ઉપર રિસ્પોન્સિબિલિટી ઊભી કરવામાં આવેલી હતી એવો વ્યૂ, એવું ઇન્ટરપ્રિટેશન થયેલું હતું. એને ક્લિયર કરતા in the case of Gurvel Singh versus State of Punjab, Supreme Court held that there must be the RR test. This RR test, if is tested, then the judgment is not the judge centric, it is according to the law prescribed by the land. કેવી રીતે નક્કી થશે? તો સૌથી પહેલો પ્રશ્ન પૂછવાનો કે whether there is some uncommon thing present while committing the offense of murder. શું એવું કોઈ અસામાન્ય બાબત પ્રેઝન્ટ છે આ ખૂનના કેસમાં? અને બીજું, whether that it is necessary to implement capital punishment instead of life imprisonment. શું જે આજીવન કેદની શિક્ષા છે એ શિક્ષાના બદલે ફાંસીની સજા આપવા માટે એવી કઈ બાબત અપીલ કરી રહી છે કે જેનાથી આજીવન કેદ નહીં પણ કેપિટલ પનિશમેન્ટ જ આપવી જોઈએ એવો વ્યૂ મળે છે? જો આ બે પ્રશ્નોના રાઈટ આન્સર, યસ આન્સર મળતા હોય તો એ કેસ RR ટેસ્ટ પાસ કરે છે એવું કહેવાશે અને એવા કેસીસની અંદર લાઈફ ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ ન આપતા કેપિટલ પનિશમેન્ટ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવામાં આવે તો એ કોન્સ્ટિટ્યુશનલ છે, બરાબર છે અને એવો જજમેન્ટ એને જજ સેન્ટ્રિક કહી શકાય નહીં. Courts award death sentence because situation demands, due to constitutional compulsion reflected by the will of the people and not judge-centric. So, in this particular case,
Supreme Court held that whenever the capital punishment is rendered or declared or it is been decided by the Court of India, it has passed the RR test and it is not judge-centric. So friend, starting from the Jagmohan's case, ending with Gurveer Singh's case, Supreme Court of India always tried to implement the principle that life imprisonment should be the rule and capital punishment should be the exception, and the provision of the Constitution and other legislation passed by the Union as well as the case may be by the State Assembly, they are till today not providing for abolition of capital punishment in India. So, I am of the conclusion that this society, if society demands and if law permits and the case pass the RR test, capital punishment should be awarded. So, the capital punishment should not be abolished. This is my personal view. You may have your own. If you have any question to this session, you can ask in the comment box. If you have any question, do please ask. If you don't have any question, I would like to conclude this session. As I am giving 1 hour time duration, I have tried to justify the topic. If you have any query, you can ask in the comment box. Okay, there is a compliment, rather a question. Thank you so much, all the students of all the 3 law colleges, that I have reached to you with the particular topic. I have tried to justify it. Abolition of capital punishment. કદાચ હવે તમને ખ્યાલ આવ્યો હશે કે કેમ મેં એને conundrum કીધું છે, કેમ મેં એને ઉખાણા જેવું રાખ્યું છે. We all have our own views. So to abolish or not to abolish, you can have your own view. So here I conclude this session and wishing you all the very best for your bright future. Thank you.